Hello, greetings. I think I'm going to get a beating from YouTube and someone who cares for me that, no, they won't give me a beating, but they'll say, Zahra, stop it. Take care of yourself. You see, a question has come up, Shia side of mine, saying that, what would you say if I told you God has written in Surah Nur Ayat? Because there were they were, yes, do not compel them into prostitution. Can you not see the word compel written in that part of Surah Nur Ayat 33, verse 33? You see, if do not compel, God could have put there, do not prostitute your slave girls. Just do not prostitute you. Do not prostitute. Oh goodness, I have to do this again and again. Please see this. I would say you have missed it. You have missed the whole point, the whole truth about this part of the verse. I would tell my Shia side, that thought that has crept in now, that those people who were compelling their slave girls into prostitution, the word compel could have been written to, do not compel your slave girls into prostitution, nor prostitute your slave girls. So this also covered in this video now that I'll be uploading on YouTube. Then both should have been mentioned, right? Both ways. Do not compel your slave girls, maids, into prostitution, and do not prostitute your slave girls. So this I forgot to mention. Oh yes, thank God for covering this part, this point. So the questioner, the Shia questioner, has questioned, what would you say if we say there were idol worshippers or these wicked people like Abdullah ibn Ubay, who used to hire prostitutes and sell them and use them and sell them for prostitution, trading them, and sell, trade, business. I would say that the wicked, they were here in this, very slowly now, in this multilingual Quran, under this ayat, explaining this part of the verse which is in question, I would say it's wrong to say it like this. To put the whole blame on Abdullah ibn Ubay, because, and it is wrong to put it this way, the whole way is wrong, because in this ayat, part of the ayat, it does not say do not prostitute them either. Like, do not compel them into prostitution, nor prostitute them for worldly gains of this life. No, sorry,
for the gains of this worldly life. For the gains of this worldly life. I said it right, correctly. Okay, before I made a mistake. In this, when I said for the gains of the life of this world, it's okay. It's for the gains of the life of this world. Yeah. So, I think I hope I'm coming to an end, covered all the points, even about the commentary. So I caught, see, it's wrong to say that Abdullah ibn Ubay hired and prostituted. We don't know. We are not told if the ladies who were prostituted, hired and prostituted, or sold for prostitution, whether their wish was involved or not. According to this ayat, this part of the ayat, if the wish is involved or if their will is involved, then because God has, in this ayat, has not covered that. And what he says, it then reveals that if the will is there, then you can prostitute them. So it's only on forced prostitution. It's only on forced prostitution. It is not on prostitution, not to prostitute your slave girls. Even when they want to be prostituted, like, you get it slowly. So the commentary in the Shia commentary fails, misleading against this ayat. It is misleading us. Whoever reads this ayat, the commentary is misleading the people. Okay? Hope you get it. Let me just देखें उर्दू में मैं बोल रही हूँ. And then in Arabic, sorry. No. ज़बरदस्ती की prostitution allowed नहीं है. ज़बरदस्ती उसमें डालना, prostitute sell करना उनको for worldly gains, उनको बेचना दुनिया, कि आपको पैसे मिले दुनिया के उसके लिए, गेन के लिए, ये चीज़ जायज़ नहीं है. अल्लाह का हुक्म है कि आप इन स्लेव गर्ल्स को, इन मेड्स को, पता नहीं स्लेव गर्ल्स वो क्या था, मैं भूल गई हूँ. एडम से मैंने यूट्यूब पे, एक तो होते हैं स्लेव्स, एक होते हैं सर्वेंट्स. तो ये स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं या स्लेव गर्ल्स हैं, ये आप डिसाइड करें. अरबिक में उधर क्या लिखा है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ. ये किसी से पूछना पड़ेगा कि इसका मतलब मेड्स है या सर्वेंट्स है. यानी क्या बोला था, दो ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम यानी मेड्स हैं, या वो है ना काम करने वाली आपकी सर्वेंट्स हैं. उसका एक वर्ड होता है उर्दू में, वो मैं भूल गई हूँ. खैर, प्रॉब्लम ये है इधर मेरा कि जो इस्लाम ने बिल्कुल शिया सुन्नी मुस्लिम ने बैन कर दिया है, वो तो सुन्नी आपको बताएंगे कि ये लेटर जो भी ये बैंड है, प्रोस्टिट्यूशन बैंड है. लेटर ऑन हदीसेस में कॉन्क्यूबिनेज परचेज करते थे, ये करते थे, वो सही है, वो आपकी हदीसों में है, सुन्नियों की हदीसों में है. तो
शियाओं की हदीसों में ये पता नहीं है या कैसे बताया जाता है कि वो मुता करना कैसा है, उस टाइम पे कैसे हुआ था, कैप्टिव्स कितना दिन इद्दत का था, फिर उनको देखो, कंडीशंस हैं बहुत सारी शियाज में डिफरेंट, कि नहीं ऐसा नहीं था ज़बरदस्त कि बस उधर ही उधर कर दो, इद्दत में रहना पड़ता है, उनका हस्बैंड देखना पड़ता है, हमने मार डाला है, ये वो टाइम लगता है। फिर अगर ये मुसलमान हो जाएं ये औरतें, when they become Muslims, then आप इनसे शादी कर सकते हैं, या वो शादी जो मुता होती है टेम्पररी मैरिज कर सकते हैं, टेम्पररी मैरिज भी कर सकते हैं, और बच्चे का आप लेंगे, ये आपकी यानी अब ज़ौजा हो गई हैं, वाइफ्स हो गई हैं, बिकॉज इस मुता को कहते हैं टेम्पररी मैरिज, तो ये मैरिज में ही होता है। ये हमें समझाया गया था इतना Shia Islam, in Shia Islam, that this is temporary marriage with your right, with whom your right hands possess. So that they get wife status, but temporary wife status. And then when she leaves you, then if she carries your child, then you have to take care, and she has to keep an iddat. There's a time period you have to stay in before going to another man for pleasure, for this mutta, temporary marriage. But this child that is in her stomach, if she becomes pregnant, then the man responsible should take care of this child. So that's the iddat period. The pleasure and all this is explained in the Shia article, that for pleasure you are doing this. But she gets the status of a temporary wife, a wife in this temporary marriage, and the conditions, and you have to take care of the child, okay? Financial and all this stuff, father, in the Islamic way, rules and regulations. Okay, now we come to this, right? That, back to the Surah Nur Ayat 33. Whatever that is, very difficult for me to explain because I have a impediment. मुझे explain नहीं करना आता इतना. मैं एक चीज़ पे सिंपल रहना चाहती हूँ, लेकिन हर पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जैसे हमारे शिया, ये मेरा शिया है, इसमें लिखा है, शियाओं ने, हमारे इमामों ने एक्सप्लेन किया है, तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इधर प्रिंट किया, प्रिंटेड इधर मिला है हमें मल्टीलिंगुअल कुरान में, कि कोई उबैद अब्दुल्ला इब्न उबे होता था जो इन प्रोस्टिट्यूट्स को लेता था और फिर बेचता था, और इनको प्रोस्टिट्यूट्स इन औरतों, स्लेव गर्ल्स को इन खादिमा मेड्स होते हैं, अब याद आया, इन मिडिल ऑफ इन दिस व्हेन आई शुड, अच्छा, एक खादिमा होते हैं और एक ग़ुलाम औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं. तो वो जो औरतें, लड़कियां, अब इसका ये नहीं पता इधर ग़ुलाम या क्या, और कोई ट्रांसलेशन से जो बोलते हैं ग़ुलाम हैं, कोई बोलते हैं खादिमा हैं, औरतें, लड़कियां. लेकिन उधर जो मैंने सही इंटरनेशनल का Quran.com में देखा, तो उधर लिखा है स्लेव गर्ल्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उस अरबिक वर्ड का. सही इंटरनेशनल और Quran.com, ये सुन्नी वेबसाइट है, मुस्लिम वेबसाइट, इस्लामिक वेबसाइट है, लेकिन शिया की नहीं है. अब जब हम शिया के उधर आते हैं, अब ये समझ में आया कि मुझे ये नहीं पता कि ये खादिमा है या ग़ुलाम हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पॉइंट जो हमारे उधर, अब हम आगे पहुंच गए ना, अब हम पहुंच गए हैं उस पे कमेंट्री पे भी वापस से रिपीट कर रहे हैं, और फिर अभी बेहतर समझा रहे हैं.
کہ ادھر تو لکھا ہے، قرآن کی آیت میں لکھا ہے زبردستی کرنا ان کے ساتھ، اپنی خادمہ یا غلاموں کے ساتھ زبردستی کرنا، پراسٹیٹیوشن میں ڈالنا ان کو الاؤڈ نہیں ہے. یہ حکم ہے اللہ کا، زبردستی نہیں کریں ان کو، یعنی رنڈی بازی میں ڈالنا، زبردستی نہیں کریں. جب یہ چاہتی ہیں کہ اچھی عورتیں رہیں، کیا اپنی عزت محفوظ رکھیں، جب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا ہے، لیکن عزت محفوظ رکھیں یعنی عزت دار عورتیں رہیں. جب یہ چاہتی ہیں عزت دار عورتیں رہیں، جب یا کون سا اور اردو ورڈ ہے میں یوز کروں جب کے لیے، یعنی جب یہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو عزت دار رکھیں، آپ ان کو زبردستی، یہ پھر زبردستی ہوئی نا، جب یہ چاہ رہی ہیں آپ ان کو زبردستی رنڈی بازی میں نہیں ڈالیں. ایک یہ، اور پھر اس سے آپ پیسے بنائیں، بزنس ایک ہو گیا نا، آپ کو اس کا مل رہا ہے، کیا پروفٹ مل رہا ہے آپ کو، اس کا پھل. ایسے پھل تو خیر صبر کا پھل ہوتا ہے لیکن تو آپ کو اس کے پیسے مل رہے ہیں نا، آپ اس کے بزنس کر رہے ہیں. دلالی جسے کہتے ہیں. تو آپ دلال، ان عورتوں کو دلالی میں نہیں، آپ دلال نہیں بنے، زبردستی ان کو آپ رنڈی بازیوں میں نہیں ڈالیں. لیکن ورڈ زبردستی لکھا ہے. اب جب زبردستی ہے تو وہ جو زبردستی نہیں، اور خود اللہ نے یہ بھی ڈال دیا کہ اگر یہ نہیں چاہ رہی ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں لکھا ہے کہ یہ نہیں چاہ رہی ہیں، ایسا لکھا ہے کہ جب یہ عزت دار رہنا چاہتی ہیں، جب یہ عزت دار اور رہنا چاہتی ہیں، تو سمجھ میں آیا، جب یہ عزت دار، اگر اللہ بولتا کہ آپ ان کو رنڈی بازی میں نہیں، رنڈی بازی نہیں کریں، نہ آپ کریں نہ یہ کریں، یعنی رنڈی بازی الاؤڈ ہی نہیں ہے، دلالی بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور زبردستی بھی الاؤڈ. زبردستی کا تو لکھا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں لکھا ہے کہ پراسٹیٹیوشن الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اگر یہ عزت دار رہنا چاہتی ہیں تو اس پہ یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ زبردستی کی آپ ان کو نہیں کر سکتے نا، ان پہ پراسٹیٹیوشن نہیں تھوپ سکتے ہیں، ان کو پراسٹیٹیوشن نہیں کروا سکتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، رنڈی بازی میں نہیں ڈال سکتے ہیں پیسے بھی لینے کے لیے، اور زبردستی ان کو ڈالنے جب یہ عزت دار رہنا چاہتی ہیں. اب پہلے بھی خدا نے بول دیا ہے آپ ادھر ادھر نہیں جائیں، بیکاز یہ دیکھیں یہ بہت اہمیت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر پورا عالم ادھر غلط بولا ہے، ڈالا پتہ نہیں کس انسان پہ
عبداللہ ابن ابی پہ ہمارے شیعوں نے ٹرانسلیشن میں شیعہ ریلیجس اسکالرس نے کمنٹری میں بتایا ہے، پتہ نہیں کس، بیکاز ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو نہیں ڈال سکتے ہیں، ایسا ہے اگر یہ خود چاہتے ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے خادمہ کو، یا جو بھی ادھر عربک ورڈ لکھا ہے خادمہ، یا اب وہ کیا ہے غلام، اپنی غلاموں کو. تو دس از اٹ، آئی ہیو ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان اردو ناؤ. تو سو دا ایکسپلینیشن، خیر مجھے اب چاہ رہے ہیں کہ میں اردو میں سمجھاؤں کچھ ایسا، تو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دا thing in Urdu now in length, as much as I am able to with this energy, lack of energy or whatever. تو دیکھیں زبردستی ادھر لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن آیت قرآن.com سے مجھے ملا ہے. میں نے ری چیک پہ ری چیک پہ ری چیک پہ ری چیک پہ ری چیک کیا، کر رہی ہوں اور بار بار دماغ میں بھی آ رہا ہے، پھر ہل بھی رہی ہوں کبھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لرز رہی ہوں بار بار. کچھ ایسا بھی دماغ میں آتا ہے تو ارے مجھے یہ کریکٹ کرنا ہے، یا مجھے یہ بار بار دوبارہ آپ کو صحیح طرح سمجھانا ہے. ان ادر ورڈس یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی تو ایسا کر کے کہ اگر کوئی اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اب میرا دماغ یا کچھ میں آیا کہ کیا کہ وہ ٹرانسلیشن جو شیعوں کا ہے اباؤٹ کانٹیکس میں یا حدیث یا امام نے کہا ہے، ہمارے تو زیادہ تر امام ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر ہمارے ریلیجس اسکالرز ادھر لکھتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی تھے، انہوں نے کچھ عورتوں کو، سلیو گرلس کو، خادمہ یا کون وہ بولتے ہیں غلاموں کو، عورتوں کو، گرلس کو، لڑکیوں کو لیا، ہائر کیا، پیسے ان کو دیے، یہ ہائر کیا بولتے ہیں اردو میں، اور پھر ان کو لائک یوز کیا اس چیز کے لیے، یعنی ان کو خریدا تھوڑا وقت کے لیے، ہائر رینٹ پہ خریدا، اور پھر ان کو یا ہائر پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے کیا، لیکن ایسا ہے نا کہ ہائر کا مطلب اب خریدا یا ان کو پیسے دیے اور پھر ان کو یوز کیا رنڈی بازی کے لیے. رنڈی بازی کا ورڈ یہ بہت ولگر ہو جاتا ہے، سوری معاف کرنا، مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے، اسے کہ قرآن میں بھی یہ ورڈ استعمال ہے انگلش میں پراسٹیٹیوشن. مجھے نہیں پتا اردو میں کیا ورڈ لکھا ہے، میں نے اردو ٹرانسلیشن تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہے، نہ میں کبھی دیکھتی ہوں نہ سنتی ہوں میں کبھی، تو پھر دیکھیں گے. لیکن یہ ادھر انگلش میں اور ورڈ ٹو ورڈ، یعنی ورڈ ٹو ورڈ ادھر لکھا ہے، اور ورڈ ہے زبردستی نہیں کریں ان کو. ابھی آپ کیا بولیں گے؟ زبردستی نہیں ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو آپ زبردستی نہیں بھیجیں، نہیں اس میں ڈالیں، سوری اس چیز میں، اس پراسٹیٹیوشن رنڈی بازی میں آپ ان کو نہیں ڈالیں زبردستی. اور پھر اللہ نے کیا لکھا ہے قرآن کی آیت سورہ نور آیت 33 کہ جب یہ عزت دار رہنا چاہتی ہیں
जब, तो ये भी ऐड कर दिया क्या? अच्छा, यानी जैसा ज़बरदस्ती, जबर, रेप ना, तो उसमें ऐसा अंग्रेज़ ऐसा लिखेंगे ना, हम एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा क्या है, कि जब तक ये औरत या ये मर्द जब तक ये नहीं चाह रहे हैं तो ये रेप हो गया। जब तक ये इज़्ज़तदार रहना चाह रहे हैं, जब तक ये आप नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको आप इनके साथ कुछ जबर करें, हाँ, आप इनके साथ कुछ करें जो जबर होगा ना, फिर तो जबर, तो ये जबर का प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप जबर ही जबर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें, जबर लिखा है उधर, जबर का फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन लिखा है, और फिर ये भी खुदा ने कवर कर लिया है कि ऐसा करके कि जब ये औरतें, जब तक भी, या आप चलें कोई, अगर अगर ये औरतें, या जब ये औरतें इज़्ज़तदार रहना चाहती हैं, जब ये इज़्ज़तदार रहना चाहती हैं, बिकॉज़ पहले क्या लिखा है कि ये या तो ग़ुलाम हैं, या तो ग़ुलाम लड़कियां हैं, या तो खादिमा हैं, कभी कभी लिखते हैं खादिमा लड़कियां। तो इनको क्या हुआ, फिर से वापस ख़राब टीचर हूँ मैं, सॉरी, माफ़ करना, अच्छी उस्ताद यानी नहीं हूँ, गुडनेस, तो बार बार मुझे करना पड़ता है। सी, आई एम टेलिंग देम आई एम सच अ टेरिबल English translate, such a terrible teacher. I cannot explain properly. That's why I have to do this again and again. And to see that I've covered everything. It's such a slow process for me. Took years, I think. It will take, I don't know how long it will take me to cover everything. So when this thought came, it's really good. Now I have to cover this thought too that has come, which I explained, trying to explain in Urdu, and I said about hadith and a little bit more that I went into, which I cannot translate now because I've forgotten what I've said. And it point here is that is not so, like if it was cancelled or abrogated, or what was the concubinage thing, whether the Shias and temporary marriages and all that. But it was from the Sunni sources, it is concubinage. That was what your right hand says. And it was practiced in some hadiths. And then I have to go and check in this I will do, and again I have to do one on this, I guess. It's not over till it's over. So Jabr is force. Zabardasti in Urdu means force. Jabr could be in Arabic too. Jabr is force. The word there is forced prostitution. This much I know from the Arabic word-to-word translation, Quran.com. So if someone tells me that this translation, this explanation or context to this ayat, that let's say someone prostituted, hiring some ladies, how would you explain? So that I'm being tested. My teaching methods are being tested, and I'm not a teacher, professional teacher. And I never thought that I could be good in this. But I have to get mastery. I haven't had mastery over the command of the language I speak in, sometimes Urdu, sometimes English. So I have to try a little harder, slower, very, very slow.
So they asked me, again repeating, sabr, patience. So jabr is force. They asked me in that, what do you call it, commentary section, your Shia commentary section, what if we say that it's wrong, what they've said, what they've put there, it's wrong, it's deceiving. It's deceiving because still I would say you are wrong. It is finished for me. I understand this words. Baba, again and again you're going to reopen this issue. Please see this. How many times I'm stuck on this ayat? And yeah, I apologize, I get passionately, sometimes very, very tired and sick and tired, fed up. What would I say if, oh my God, my mind and this feeling that something is pressurizing me? Actually, the person watching my thoughts and this, do you think you are right? Even there's no spying in Islam, in the Quran. Who are you to control my life and see that you are my marja? If you were my marja, you could have helped long time ago and decided justly about me. You would have known about me and Miss Disa, my feelings for Miss Disa, that in the future would it lead to this lesbianism. You would have known for sure these things. You would have known other things and stuff. Just graced me with Allah and prayers, and I would have been a better person. And the thing would have not come to this here, that you're still watching me and eyeing me. Really, are you saying to us Shias, religious scholars, that we are, or sometimes, like, look at yourself, you can't even, you make so many mistakes. Give the crippled a chance. You will not regret it. I give you my word. Give this crippled a chance. Mentally retarded, slow, making lots of mistakes. From the Scent of a Woman, my father had brought this movie for me to see. Al Pacino's last speech. He said, I promise you, you will not regret it. But I don't promise you. I didn't say I promise you. I just said, I give you my word, you will not regret it. There's a slight difference between taking an oath and giving a word to someone. I hope it is. Like I can tell you, if it is an oath, I give you my word, then I take that word away. So, I take that it is my word. No, it's not my word. But I think you will not regret it. I don't promise you, but I can be sure. Like, would that be a promise? I still wouldn't say I promise you. I just don't like that word. Promise. I can't make a promise with you, but surety like this, you won't regret it. Because what I have understood from this ayat is that the blame is unjustly put on Abdullah ibn Ubayd. Sorry, why am I thinking of Ubaydullah? So, you may not regret it. Let me just rephrase mine. How shall I? So that, I don't get caught in this
oath thing, and then I promise you, and then God forbid, I don't know. Like, no, I don't promise you. I'm very scared of these promises. Whatever, let's stay away from these promises and let's be like Jiddu Krishnamurti's way, just stay away from these kind of intense words and all. Okay? But no, I don't want to follow those words and phrases. I want to take a different way. I want to take a different way. If I may, I would like to take a different way. So I don't promise you, I don't give you my word. If it's equal to saying that I promise you, then I don't give you my word. But I'm not giving you my word doesn't mean that I haven't understood this ayat correctly as it is. And that the Shias have not understood, religious scholars have not understood, the experts in the Quran have not understood. So that's why I cannot rely on anyone. I had to rely on myself alone. And maybe discuss it with I didn't have the nerves, I was shy. I did not trouble some Shia Quran expert, that I confess, right? Indirectly on the sidelines, I gave Shia religious scholars a call out, like, please request, appeal to see this and decide who is correct. Our imams and what our religious scholars have said through them about this verse, the history recorded under this ayat for this part, or what I am saying is correct about this ayat. This I appeal to you to see. Religious experts in Quran, also history, Islamic history, hadiths, life of Prophet Muhammad, life of the Imams, sayings of the Imams, all this. I've read all your books. Arabic also, expert in Arabic. What I say is according to this verse. Prostitution is allowed of slave girls or maid servants if there will, again God puts it in such a way that it is very, very clearly said, if their will is involved, meaning if their will is, no, God puts it, I'm putting it this way, but to just explain it, He's put it in this way. So if you're telling me, oh, He has put it in this way because there were some wicked people who did a trade and compelled these slave girls into prostitution, then yes, compelled is not allowed. But you can't say that, because God has nowhere covered in any other ayat about prostitution alone being forbidden. There's no command of His in this whole Quran ayat that prostitution of these maidservants, whoever are mentioned, I'm saying these, whoever is mentioned in the Quran ayat, I'm not adding anything to this Quran ayat or taking away anything. I'm just explaining. For example, I don't know how to explain it in a very great way that you would understand. You would think that, I'm saying, in other words, yes, because the only thing is mentioned is forced and
forced prostitution. It is not about prostitution of maid servants. Sorry, when I say these, I don't mean to distort the words. I'm just in my own self trying to explain to you. So some words will come out from me that may not be there, like these particular, this mentioned here, the maids. I'm not adding or anything. So I'm trying to be very, very cautious and tell you that no, it is still wrong if you ask me, because according to this verse, it is about forced prostitution. So if you put the blame on some Abdullah ibn Ubay or any, like you have, like we Shia religious scholars, Quran experts in commentary have there, put there, that he prostituted, hired these slave girls and prostituted them. It is wrong to say this against him, that he's a wicked man and he did this, and he also was trading. Trade is like prostitution trade, business. It is wrong to put all this blame on Ubaidullah, or Abdullah ibn Ubay, or any other one practicing this. What it says, this ayat, is that do not practice forced prostitution, compelling your slave girls into prostitution in order, what does it say? Compelling, please, I've stuck on this word. Forced slave girls, forced prostitution, but if, and then God even adds this to make it easier for us to understand. What does he add? He says, when these slaves, when they want to remain chaste. I just want to explain again, like now I'm explaining. When these slave girls, when these certain, whoever I mentioned, these slave girls, maybe generally slave girls I mentioned, whoever I mentioned here, slave girls, because my mind, like how shall I say it? When the slave girls, these slave girls mentioned here, do not, like for the worldly gains, do not compel them into prostitution. And what does Allah added? When they desire to remain chaste, जब ये चाहती हैं इज्जतदार रहें, अगर ये चाहती हैं इज्जतदार रहें, तो अल्लाह ने ये भी ऐड कर लिया है, जब ये चाहती हैं इज्जतदार रहें. आप आस्क एनीवन, किसी को भी पूछ लें, बड़े बड़े किसी अंग्रेज़ को पूछ लें, किसी अरबिक एक्सपर्ट को पूछ लें जो इंडॉक्ट्रिनेटेड नहीं है, और हदीसों का भी छोड़ दें कि ये कैंसिल हुआ, वो कॉन्क्यूबिनेज में जा रहे हैं या राइट हैंड. आप किसी भी अरबिक एक्सपर्ट, किसी क्रिश्चियन अरबिक एक्सपर्ट को लें, कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी को लें और उसको ये वर्स दिखाएं, और फिर एक इंग्लिश को लें जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है और उसको ये वर्स, दोनों को बिठा के, और अगर कोई आपको एक्सपर्ट अरबिक और इंग्लिश में मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और न्यूट्रल इंसान जो ना क्रिश्चियन है, कोई एजेंडा उसका कोई नहीं है, बस ये है कि ये वर्स पार्ट बता दे. तो आप कहेंगे कि उस टाइम में जो जबर हो रहा था, लेकिन आपको पता है प्रोस्टिट्यूशन भी तो ख़राब है ना.
آپ بول سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایٹ دیٹ ٹائم اے فورس پروسٹیٹیوشن، لیکن prostitution itself is not good, indecent, right? تو سورہ اعراف کے ورس میں hidden apparent indecencies are haram, forbidden، حرام. تو ادھر بھی یہ کرنا تھا کہ اس ٹائم پہ وہ کر رہے تھے، جبر استعمال کر رہے تھے ان پہ، ان کو فورس کر رہے تھے. تو اللہ مینشن یہ بھی کرتا، he should have mentioned، اللہ should have mentioned prostitution and forced prostitution. I mean, so this point کہ آپ یعنی prostitution جبر کر رہے تھے، ان کو عزت دار رہنا تھا، ان کو عزت دار رہنا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اگر نہیں چاہتی ہے عزت دار ہے، چاہتی ہے دا پروسٹیٹیوٹس، اور ان پہ زبردستی نہیں ہوئی ہے نا، ایسی عورتیں ہیں نا جن پہ زبردستی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے خود وش کے ساتھ، ڈیزائر کے ساتھ کہ ہاں ہمیں یہ بزنس میں جانا ہے، ہمیں بیچنا ہے اپنے آپ کو، ہمیں اپنے آپ کو بیچنا ہے اس چیز میں. اب اس کے جو بھی پروسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے بیچنا ہے، اس کا تو میں ایسا ہے کہ وہ تو مینشن ہی نہیں ہے، پر اس ورس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سلیو گرلز. اب یہ سلیو گرلز کون سے، بیکاز کچھ سلیو گرلز ہے پتہ نہیں کیا، بیکاز ادھر کہیں خدا اللہ کہتا ہے کہ ریمین چیسٹ. یہ سلیو گرلز کے لیے، سلیوز کے لیے بھی ہے، کیا ہے، رائٹ ہینڈس پوزیس وٹ یور رائٹ ہینڈس پوزیس. تو ادھر ایسے اللہ نے لکھا ہے تو یہ جبر کا ہے، جبر کا پروسٹیٹیوشن ہے. ایسے God has written it is forceful prostitution. It is about forced prostitution. It is not commanding you to not prostitute yourself. ادھر اللہ نے، ادھر ایک غلطی بھی ہو گئی نا پھر، لیکن نہیں، شاید اللہ غلطی نہیں کر رہا تھا ادھر. تو ابھی میں کچھ اور اپنا اوپینین نہیں دینا چاہتی ہوں، بیکاز میرے پیچھے آ جائیں گے میرے دماغ میں. So I don't want to give my own opinion because they'll come after me on my mind. تو ایران ادھر، how come Muslims have, okay, I don't know, banned, because right now in modern time, before it was practiced, and slowly like Quran, alcohol's ayat, slowly finishing the whole prostitution thing. Slave girls, we see that free them, free a slave, in Surah Baqarah, Ayat 177. Yes? I don't know word by word, I can't remember right now, that to free the slaves, Surah Baqarah, Ayat 177. But the thing is that, like that, like slow. But the thing is that indecency is not allowed, and you're saying that what if God, my mind, my Shia mind, could a point put forward which is really is saying, my other mind is saying that because there was prostitution, but it's not talking about prostitution per se, it's talking about forced prostitution.
What I mean to say, this ayat, you cannot say then they were practicing prostitution. According to this ayat, what will you say? They were practicing forced prostitution. And then still, if you don't see it, if you don't see this ayat part, then it goes on. It says, when they desire or wish to remain chaste, you have missed Allah's point. What is Allah communicating? When they double, it is forced prostitution. Do not compel your slave girls. Compel, in other words, force. Do not compel your slave girls into prostitution. Then what? Then, okay, it's compel. It's forced prostitution. It's compelled prostitution. When they desire to remain chaste. जब ये चाह रही हैं इज्जतदार रहें. तो अब खुदा ने समझा दिया है फुली, इन पे डाल दिया है. लेकिन कभी भी खुदा ने ऐसे कमांड जब दिया है तो दूसरे पे नहीं डाला है, ऐसा नहीं बोला है ना. कुरान की आयतें आप देख लें, जब कमांड कर रहा है तो फिर अपनी मर्जी पे नहीं रखता है, अपनी चॉइस पे नहीं रखता है, उन पे नहीं रखता है कि अगर आप चाहें, अगर आप नहीं चाहें. ऐसा नहीं लिखता है खुदा, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा. जब उनका एक कमांड आता है, फिर जब तो ये क्या हुआ, ये जबर का हुआ. ये प्रोस्टिट्यूशन जबर पे हुआ है. तब कह रहा है बिकॉज ये देखिए कमांड दे रहा है कि आप जबर का रंडीबाजी में नहीं डाल सकते हैं औरतों को जबर से. तो फिर बाद में और भी बता रहा है, आपको बता रहा है, आप नहीं देख रहे हैं. जब या अगर ये चाह रही हैं इज्जतदार रहें, ये चीज़ यानी नहीं करें, इसमें नहीं जाएं, तो जब तक ये इज्जतदार या अपनी इज्जत महफूज रखना चाह रही हैं, ये नहीं चाह रही हैं, अपनी इज्जत महफूज रखना चाह रही हैं, तो जो नहीं चाह रहा, देखिए इन पे रख दिया है. अब तो डबल आ गया ना. जैसे अब कोई लॉयर, बार, बड़े बड़े वो जो लॉज बना रहे हैं, उनको आप पूछें पॉइंट फॉर्म में, आपको पता चल जाएगा कि इधर जबर का है, इधर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन. इट्स फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, इट्स अबाउट फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन. अगर मुझे नहीं समझ में आया, डू नॉट फोर्स. देखें ऐसे होता ना कि आप अपनी डू नॉट prostitute, do not prostitute your slave girls for the. तो अब पता चल गया. ओके, डू नॉट prostitute. इधर तो compel लिखा है, इधर तो forced, it's written forced. do not compel. इधर अगर होता do not force, no, sorry, a mistake. इधर अगर होता, if it was here, do not prostitute,
your slave girls. तो मैं कहती ये कमांड है कि prostitution बिल्कुल भी नहीं है. और फिर अल्लाह को ये भी नहीं लिखना होता if इधर भी नहीं, इधर here also, then God need not put this. Not at all. If they desire, फिर तो prostitution फिर भी होता. फिर भी होता. Do not prostitute, फिर भी होता. अब ये जबर वाला नहीं होता, लेकिन इनका will तो involved है. या इनका will involved नहीं है, तो ये भी mention नहीं करता खुदा. ये एक पूरा कमांड होता, कंप्लीट होता, इन पे नहीं रखता अगर खुदा तो. लेकिन इधर खुदा ने इन पे रख दिया अगर ये नहीं चाहते हैं. अगर ऐसा भी होता तो मैं कहती अगर ये चाहते हैं, ये एक ओपन है ना, डोर रख दिया है ओपन. इन पे चॉइस रख दी है ना. खुदा को इन पे चॉइस ऐसा नहीं लिखना चाहिए था. God should not have written it like this. If they want to remain chaste, yani God has put the consent, choice, wish, will on them. Even then if he had written do not prostitute your slave girls, so I would say prostitution would still be allowed if he had which he has put there in this ayat, if they wish to remain chaste. So you do not prostitute these slave girls because it's a command not to. Even though it's not a compelled prostitution, forced prostitution, still I would say that if they wish to remain chaste, or if they wish to go into prostitution, then if they do not wish to remain chaste, so there's something I found wrong here, and I'm very, very tired, exhausted, perhaps. I am having maybe an allergy problem. My mind is now going, not catching my words, and I'll be now making a mistake, lots of mistakes. Like I'm not able to concentrate, pay attention, take a break. So you see, there's a problem here, and we would have been so much. It would have been so much easier if the right person understood this correctly. Saved so much trouble. Misleading commentary, putting the blame on Ubaidullah. Again, I'm saying Ubaidullah. See, I'm not very alert and I'm making these mistakes. Yeah, I'm very, very tired. But even if God says there, prostitution, not even forced prostitution, like even if God had put there, do not prostitute your maid slave girls when they desire to remain chaste, I would still say, what if they do not desire to remain chaste? But a thinner, like, of course, Muslims, Islamic experts, and they would get more points in that and bring me down, but I still feel prostitution, if they desire, should be allowed to them. And you can yourself prostitute them if they desire. So do not compel your maid servants to prostitution. Let's not stretch that now, right? I've covered that. Please, let's end it. Do not compel. Make it easier. This is about forced prostitution.
You get it? So, are you fed up now? And I'm also of my listening to me. No? Like, you want me to bleed myself? In this shock. Anyways, I would not understand. I would like be coming back and, person in a nervous shock and so scared and not a Quran expert. But this ayat, I feel, I'm not saying I'm a Quran, not far from Quran expert and all this. I'm just this ayat and Arabic. I'm not at all. I don't know Arabic. I don't know. But I know this much. What I've read here, I understood. And so it's hard for me to convince myself also at times that what I've read here, understood by this verse, prostitution by the consent of the slave girls is allowed, or maidservants is allowed, is permitted for the worldly gains of this life. It's permitted. Okay, thank you very much. Of 1 hour. Thank you so much.